Meine Frau hat ein Spiel angefangen. Zu sein, wir sich weniger den anderen kümmern kann. Sie dacht, sie wird gewinnen. Am sechsten Tag geriet sie in Panik. Els began wie ein ganz normaler Morgen in unserer normalen Ich, mit den üblichen kleinen Streitereien, die es in jeder Beziehung gibt, nichts Ernsts, nur alltäglich Meinungsverschiedenheiten, die das Fundament unserer Beziehung nicht wirklich erschüttern. Dann verkündet sie plötzlich aus heiterem Himmel, wir machen ihn tentage challenge, wir am besten so tun, als wir im Els eagle, es gab kein Erklärung, keinen Grund dafür, nur in recht klare Regeln, keine Zuneigung, kein Streitereien und keine Reaktionen. Es war, als wollte sie testen. Wir sein Gefühl am längsten zurückhalten konnte. Sie rechnet fest damit, dass ich source nicht geben würde, dass ich nicht geben anzeigen würde, dass es mir mehr bedeutet, aber sie weiß nicht, dass ich ein Ass im Gürmel hat, anstatt nicht ihren Regeln zu spielen, hört ich ganz auf, ihr Spiel mitzuspielen, und begann, mein eigen zu spielen. Die Herausforderung war sind seltsam, aber bald wurde klar, dass es mehr ging als nur einen albernen Wettstreit. Es ging Stolz, Kontrolle und darum, wir in unserer Beziehung wirklich die Matcht hat, worin sie damit beschäftigt war. Gefühl zu unterdrücken. Beobachte ich sie still und wurde auf den richtigen Moment. Es ging nicht darum. Wir den anderen länger ignorieren kann es ging darum, wir verstand, was sich hinter all dem Schweigen wirklich abspielt. Am sechsten Tag begann selbstbewusst Facet zu bröckeln. Sie geriet in Panik, als klar wurde, dass dies nicht so einfach werden wird. Wie sie gedacht hat, das Spiel hat sich von etwas unbeschwertem, so etwas ernstem gewandelt. Und die unerwartete Wendung war, dass ich nun das Tempo vergab, das war nicht mehr ihr Spiel, sondern meins, ihr Zug war subtil, aber bewusst, und diesem Morgen sagt sie nicht mehr guten Morgen, als ob dies ein Fake Begrüßung jetzt zu viel Gewich hat. Das war das erste Anzeichen dafür, dass dies Herausforderung ernst war, dass sie wirklich zeigen wollte, dass es ihr egal war. Dann ließ sie absichtlich ihr Gescher in der Spul stehen, ein klein, aber deutlich Gest, die den Rhythmus unserer gewohnten Routine durchbrach. Normalerweise sie auf Grime oder zumindest gesagt, dass sie es später machen würde, aber diesmal war die Anordnung ein Stillbotschaft. Den ganzen Tag aber ging sie in mir vorbei. Als war ich unsichtbar, vermied Augenkontakt und, tat so, als würde ich nicht existieren. Es war fast surreal, als sich die Frau, die ich sieht jahren kannt, in ein fremd verwandelt, die ein kilts, beregnendes Spiel spielt. Meine Reaktion war einfach, ich reagiert überhaupt nicht, ich wasch nur mein eigenes Gescher und an nur mein Essen, mir nicht die Genitung einer Reaktion zu geben, keine Irritation, kein Kommentari, kein Augenrollen nix. Es war, als ich mich in einen Kokon zurückgezogen, unempfindlich gegenüber ihren stillen Provokationen. Ich hielt Abstand und behielt mein neutral Haltung bei, als hat sich nichts geändert. Aber innerlich beobachte ich ihr Begangen Geno. Die Spannung war greifbar, aber ich blieb still und weigert mich, zu eigen, dass mich das beirrte. Der entscheidende Moment kam, als sie mich immer wieder ansah, ihr Augen flackerten vor einer Mischung aus Frustration und Erwartung. Sie wurde darauf, dass ich etwas sagt, urgent etwas, die still zu brechen, aber ich tat es nicht. Ich blieb standhaft, hielt mein Gesicht ruhig und unlesbar. Es war wie eine Pattsituation. Ein stiller Willenskampf. Keiner von uns war bereit, zur zu blinzeln. Das war nicht mehr nur ein Spiel. Es war ein Test. Wir soll's nicht geben wird. Die Luft zwischen uns war voller und ausgesprochener Herausforderung. Und es stand mehr auf dem Spiel als nur ein Dummwett. Es ging Stolz, Kontrolle und darum, die Grenzen unserer Geduld zu erkennen. Jede ihrer Beugungen war sorgfältig, kalkuliert. Und jeder Moment, in dem ich schwieg, war ein kleiner Sieg. Das Spiel hat ernsthaft begonnen. Und keiner von uns wusste,
Why is enden word oder were als Sieger hervergehen word. Ams weiten Tag eskalate sie das Spiel. In der hat die Spanning mit einer kleiner. Aber gezielter Schritt. In diesem Morgen vergaß sie, den Kaffee not schiffelen. In absichtlich Krankengang. Die mich argensult. Normalerweise talten. Wir das Ritual. Gemeinsam Kaffee zu kochen. Aber jetzt folgt sich das Fällen dieser Vertrauten Routine, wie in Botschaften. Sie sagt sich zurück. Kurz darauf bemerkt ich, dass der Thermostat heruntergedreht worden war, so dass es im Haus, en angenehm kalt war, es war in Subtalart, en behagen zu zeigen, en die, Umgebung ungemütlich zu machen, dann kamen die vorgedigten Telefonate an übertrieben Gespräch, en denen sie damit prallte, wie toll Leben sei, und auch nur zu versuchen, den Sarkasmus zu verbergen. Sie wollte, dass ich es hört, dass ich spürt, wie es mich verletzt, dass sie vergab, und mich glücklich zu sein. Jeder Schritt war darauf ausgelegt, in Reaktion zu provisieren, mein Ruf zu stellen, aber ich mich nicht darauf ein. Anstatt wütend oder frustriert zu werden, übernahm ich auf mein eigenes die Kontrolle über die Situation. Ich kauf mir in eigen Kaffeemaschine, sicher zu stellen, dass ich nie wieder auf sie angewiesen war, mir diesen kleinen Komfort zu gönnen. Ich stellt meinen Lieblingssessel in mein Büro und schaff mir so einen persönlichen Rucksacksort, in dem ich mich wohlfühlen und die Kontrolle behalten kann, indem ich mir diesen kleinen Zufluchtsort schaff, macht dir klar, dass versucht, mich aus der Fassung zu bringen, nicht funktionierten. Ich ignorierte sie nicht einfach, sondern passt mich an anfänglich, mich wohl zu fühlen und unbeeindruckt zu bleiben, je mehr sie versucht, mich unter Druck zu setzen, desto mehr sag ich mich zurück und kümmerte mich mich selbst. Das war der psychologische Twist in diesem Spiel. Sie wollte, dass ich wütend ward, die Kontrolle verlor und siegt, dass mir etwas daran lag. Stattdessen folgt ich mich immer wohler. Ich spielt nicht ihr Spiel, sondern schrieb die Regeln. Nein, ihre Provokationen matcht mich nur stärker und distanzierter. Es war fast so, als würde ich den Spieß umdrehen und die Herausforderungen meiner eigenen machen. Statt zu irre, das Machtverhältnis verschob sich. Auch wenn das noch keiner von uns beiden so richtig bemerkt, das sah ich es den ersten Funken, Zweifel in ihren Augen, ein kurzes, fast unmerkbares Siegern, das ihr Selbstsicherheit variiert. Die Frau, die dieses Spiel begonnen hat, weil sie dacht, sie war gewinnen, begann zu zweifeln, ob sie das wirklich konnte. Dieser Moment verandert alles. Es ging nicht mehr darum, wer sich weniger darum schert, sondern darum, wer sich behaupten konnte. Und plötzlich schien das Spiel viel komplizierter zu sein, als wir beide erwartet hatten, am dritten Tag wurden ihre Taktiken lauter und aggressiver, als wollte sie die gründlich und sehr stillen Pat-Situation erschüttern. Sie schlug versehentlich Toren zu. Wobei Jeeds Nollen wie ein Trommelschlag der Frustration durch das Haushalt. Es war nicht mehr subtil, sondern soll gehört werden, mich zu einer Reaktion zu provisieren. Neben dem Lärm sprach sie laut darüber, wie frei sie sich fühlt, und prallte mit ihrer Abhängigkeit, als wollte sie mir das unter die Nase reiben. Ihr Wort waren scharf und voller Trotz und Bitterkeit. Zu allem Überfluss begann sie, ihr Sachen überliegen zu lassen Kleidung auf dem Sofa. Papier auf dem Küchentisch verstreit als klein Zeichen von Nachlässigkeit, die eindeutig darauf abzielten, mich zu ärgern. Das ganze Haus fühlt sich wie ein Schlachtfeld an. Ich war von stiller Feindslige aufgeladen, aber ich reagiert nicht so, wie sie es erwartet hat. Anstatt mich in das Chaos hineinziehen zu lassen, begann ich lautstark, Pläne mit Freunden zu schmieden, genau dort, wo sie mich rinkont. Ich sprach über Abendessen, Film und Wokendausfolge und ließ sie bewusst wissen, dass mein Leben ganz normal weiterging. Ich kam spät nach Haus und spent unwillig unbeeindruckt, und tat so, als wir zwischen uns alles in Ordnung. Mein Gelassenheit war bewusst, ihres eigen, das versucht, mich aus der Fassung zu bringen,
Netzlos wären. Es war. Als Wort ich sagen. Nur so, versickis weiter. Ich brach nicht zusammen. Je mehr sie drunkt, desto distanzierter wurde ich. Und das führt zu einer seltsamen Matchverschiebung zwischen uns. Die Spannung war spürbar. Aber die Match lag nicht mehr in ihren Händen. Je mehr sie versucht, in Reaktion zu provisieren, desto weniger gab ich ihr. Ihr Frustration wuchs. Aber mein schweigenlicher Bemerhangen nur so sinnloser erscheinen. Es war, als wurde ich so stiller worden. Je mehr Lärm sie matcht, dies still war lauter als jedes zuschlagender oder jedes wütend Wort. Ich blieb mit ruhiger Zuversicht standhaft, und ließ mich nicht in ihr Drama hineinsehen. Das Spiel war aber kleinigernis hinausgegangen. Es ging Kontrolle darum. War dem Druck standhalten konnte. Sie wurde darauf, dass ich bedelt, dass ich ihn schwich siegt, aber dies Genitum word ich ihr nicht geben. Stattdessen wurde ich darauf, dass sie erkennt, dass sie bereits verloren hat. Der Zweifel, den ich zuvor in ihren Augen gesehen hat, wurde jetzt immer starker. Das Wort nicht so enden, weil sie es geplant hat. Tag 3 war nicht nur ein weiterer Schritt in der Herausforderung. Es war der Moment, in dem sich zu verändern begann. Die Stillzwischen, uns hat sich gegen sie geändert. Und das Kräfteverhältnis begann sich zu verschieben ließ, aber, in Wirkember, am Tag entwickelt sich das Spiel zu einem regelrechten Revierkampf. Sie begann damit, die Möbel im Wohnzimmer zu stellen, mich zu ärgern. Die Couch wurde leicht verschoben. Mir den Weg zu versperren, der Couchtisch stand, nicht mehr in seinem Platz. Und kleine Gegenstände wurden so platziert, dass ich sie nicht erreichen konnte. Es war subtil, aber absichtlich Art, die Kontrolle über unseren gemeinsamen Raum zu behaupten. Sie wären darin voll sich eine Herausforderung an, ein Stillbotschaft, dass sie versucht, mich in meinem eigenen Zuhause zu verunsichern. Dann kamen die Rechnungen, die sie vergessen hat zu bezahlen, und sie legt sie so hin, dass ich sie nicht übersehen konnte. Das war eine passive-aggressive Action, die mich in die Verantwortung nehmen und zu einer Reaktion provisieren sollte. Die Spannung war greifbar, und der Kampf die Kontrolle eskalierte über hinaus, aber ich wollte nicht die Oberhand lassen. Ich verwandelte mein Büro in meinen eigenen Rückzugsort und schaf einen Raum. Der ganz mir gehört. Ich stattete es mit einem Minikelschrank, einer Kaffeemaschine und allem Komfort aus, den ich mir vorstellen konnte. Es wurde mein Festung ein Ort, in dem ich dem Chaos entfliehen und mich unter Kontrolle fühlen konnte. Das war mehr als nur ein physischer Raum. Es war ein Statement. Ich wurde mir von nicht vorschreiben lassen, why ich mich voll oder, why ich lebt. Gleichzeitig begann ich, nur noch mein Hälfte der Rechnungen zu bezahlen und mich zu weigern, für ihre Vergesslichkeit aufzukommen. Das war mein Art. Grenzen zu setzen und zu zeigen, dass ich mich nicht manipulieren ließ. Der entscheidende Moment kam, als sie in der Termins neu eingerichteten Büros stand und mit einer Mischung aus Überraschung und Frustration auf die Einrichtung start. Ihr Gesichtsausdruck sagt als das lief nicht so, wie sie es geplant hat. Sie hat erwartet, dass ich wanken und unter dem Druck nachgeben würde, aber stattdessen unternahm ich Schritt, die das Machtverhältnis wieder zu meinen Gunsten verschoben. Mein ruhig Selbstsicherheit durchkreuzt ihre Strategie. Und das was sie, dann sagt sie aus heiterem Himmel, wir müssen reden. Die Wort hingen bedeutungsschwer in der Luft. Es war der erste Riss in ihrer harten Facet, der Moment, in dem das Spiel real wurde. Ich lächelt nur und sagt, wirklich, die Frage war so eine Herausforderung als auch eine Einladung, und ließ sie im Unklaren darüber, was als ents kommen würde. Das Kräfteverhältnis verschob sich, und keiner von uns was genau, wo es landen würde. Der Krieg das Territorium war noch lang nicht vorbei. Aber dieser Moment markiert einen Wendepunkt, einen Moment voller Möglichkeiten und Spannung. Am 5. Tag in der sich die Atmosphäre unerwartet. Nach Tagen der Kälte, in stillen Campfire war sie plötzlich nicht. Es war fast so, als Gem in einen Schalter umgelegt. Sie kocht mein Lieblingsessen,
and bereite ills sorgfältig. So zu, why it is mocked. Mit all den kleinen Details. Die sie normalerweise für selbstverständlich hielt. Der Duft erfüllt die Kutsch, warm und einladend, ein starker Kontrast zu der Spannung. Die sich in den letzten Tagen aufgebaut hat, den sassy Mädchen unsagt. Lass uns zusammen einen Film anschauen. Es war ein Friedensangebot. Verpackt in einem sanften Lächeln, ein Versich, das Eisig Schweigens wischen und zu brechen. Stimme war sanft, fast sägerlich, als Wort. Sieht I Liege sondern, zu sein, ob ich den Käse die Arschlocken Word, Abrich war nicht bereit. Das Spiel nach ihren Regeln zu binden. Ich sah sie ruhig und unsagt, vielleicht später. Ich hab schon etwas vor, es war kein Ablehnung, nur in ein Fake, Clairgrans. Ich werd mich nicht all den kalten Spielchen, die sie gespielt hat, nicht von ihrer plötzlichen Freundlichkeit manipulieren lassen. Mein Antwort hat nix mit what oder Botschaftlichkeit zu tun, es ging mir Kontroll. Ich wollte. Klar, machen, dass ich nicht auf ein falsches Friedensangebot fallen werde, nur ihr das Gefühl zu geben, gewonnen zu haben. Ich blieb standhaft und hielt den Abstand. Der Zwischen ins Gewachsen war, das psychologische Spiel hinter ihrem Verhalten war mir klar, sie wollte mich glauben machen, dass sie gewinnen war, dass ihr plötzlich Freundlichkeit ein Zeichen ihr stark war, dass sie mich genau da hat, wo sie mich haben wollte. Aber ich kannte die Wahrheit hinter der Fassade sie war verzweifelt. Das war kein echter Versich, wieder in Verbindung herzustellen, sondern ein letzter verzweifelter Versich. Die Kontrolls zu gewinnen, und mich in meiner eigenen Entschlossenheit zweifeln zu lassen. Plötzlicher Sinneswandel war kein Zeichen des Sieges, sondern ein Zeichen der Schwäche, ein Riss in der Rüstung, die sie so verzweifelt aufrechtzuerhalten versucht hat. Zum ersten Mal während dieser ganzen Herausforderung sah sie vergängstigt aus, in ihren Augen blitzte Verletzlichkeit auf, die sie nicht verbergen konnte, so sehr sie es auch versucht. Es war nur ein flüchtiges Siegern, bevor sie es mit einem Lächeln überspielt. Aber ich sah es deutlich. Das Spiel hat sie in einem Punkt gebracht, den sie nicht erwartet hat. Und die Angst zu verlieren schlich sich ein. Dieser Moment verhindert es war nicht mehr nur ein Wettstreit, sondern ein Kampf der Willenskraft, in dem Emotionen mitspielten, der Einsatz war her, und keiner von uns wusste, wie weit dieser Stillkrieg gehen wird. Am 6. Tag erreicht, die Spannung einen neuen Höhepunkt, als Beugungen hektischer und verzweifelter wurden. Sie begann, sich für den Ausgang fertig zu machen, wählt sorgfältiger Kleidung aus, schminkt sich und frisierte ihr Haar, als würde sie sich für einen Abend vorbereiten, aber sie sagte, wohin sie gehen wird, das Schweigen aber, Plan war absichtlich, mich dazu zu provisieren, Fragen zu stellen oder mein Besorgnis zu zeigen. Ordentlich sie versehentlich ihr Handy offen liegen, so dass ich die Nachrichten sehen konnte, Nachrichten von Freunden, Plänen, an denen ich nicht beteiligt war, Unterhaltungen, die eindeutig darauf abzielten, in Reaktion von mir zu provisieren. Es war, als wollte sie mich ausgeschlossen fühlen lassen, und mich fragen lassen, was mich vorsichtig. Die unausgesprochene Herausforderung war klar, würde ich hinter her laufen. Antworten, betteln oder zeigen, dass ich mich genieg, sie kümmerte, es zu bemerken, aber ich frag nicht. Ich hab wieder ihr Handy überprüft nach Erklärungen verlangt. Stattdessen blieb ich still und hielt die Distanz, die ich in den letzten Tagen aufgebaut hat. Ich konzentriere mich auf mich selbst und übernimm die Kontrolle über mein eigenes Glück. Anstatt mein Stimmung von ihren Handlungen bestimmen zu lassen. Ich ging öfter ins Fitnessstudio und forderte mich körperlich und mental heraus. Die Endorphin und die Fortschritt haben meine Stimmung. Und ich kam jeden Tag glücklicher und selbstbewusster nach Haus. Mein Leben besten nicht mehr deren. Auf ihre Reaktionen zu warten oder zu versuchen, mich ihr anzupassen. Ich lebt nach meinen eigenen Regeln. Dies wären deren war kraftvoll. In klare Botschaft.
Das ich mich nicht von ihren Taktiken manipulieren lassen word. Die emotional Bomb in Oldem war unbestreitbar sie datcht. Ich word hinterherlaufen. Das ich mich bemühen word. Das zu reparieren, was sie kapit gemacht hat. Stattdessen begann ich, und sie besser zu leben, und in dem Raum, den sie zu destabilisieren versucht. Starker zu werden. Schweigen, und Spielchen sollten mich verletzlich machen. Aber sie trieben mich nur weiter weg. Die matcht, die. Sie durch distanziertes Verhalten erlangen wollte, schlagweilig faul. Ich sucht keinen Kontakt. Ich sag mich zurück, und schaff mir ein Leben, das nicht von Zustimmung oder Aufmerksamkeit abhängig war. Da ward etwas klar. Das sie zutiefst erschüttert. Sie verlor nicht mehr nur das Spiel. Sie verlor mich. Die Panik in ihren Augen war unüberschaubar. Ein stilles Geständnis von Angst und Ruhe. Die Frau, die dies Herausforderung begonnen hat, etwas zu beweisen, sah sich nun mit einer schmerzhaften Wahrheit konfrontiert. Die Distanz zwischen uns war nicht mehr nur eine Spieltaktik, sondern ein echter Bruch in unserer Beziehung. Tag 6 markiert einen Wendepunkt, in dem schmerzlich klar wurde, warum ich ging nicht mehr darum, wo sich weniger kümmern konnte. Ich ging darum, ob wir überhaupt in dem festhalten konnten, was wir vor Beginn des Spiels hatten. In den Tagen 7 bis 9 erreicht die Spannung zwischen uns ihren Höhepunkt. Sorgfältig kontrolliert Fassung brach zusammen und enthielt die rohen Emotionen, die sie hinter ihrer kalten Facet versteckt hat. Eins abends, als sie sich nicht mehr zurückhalten konnte, brach sie in Tränen aus und schrie, warum ist dir das als Igel? Die Frage hing schwer in der Luft, voller Frustration und Schmerz. Es war der Moment, in dem all das Schweigen, das Ausweichen und die Spielchen mit der Realität kollidierten. Der Keiner von uns beiden ins Auge sein wollte. Zusammen mit ihren Tränen kam ein skarfer Wurf. Stimme zitterte vor Schmerz, als sie mir verwarf, uns aufgegeben zu haben. Sie malte ein Bild einer zum Scheitern verurteilten Beziehung und gab mir die Schedaffer, dass ich mich zurückgezogen und die Hoffnung auf das verloren hat, was wir einmal hatten. Zusammenbruch war heftig, ein verzweifelter Versuch, mich aus meiner Stille zu retten, in Reaktion zu erzwingen, irgendein Zeichen, dass ich noch etwas für sie empfand. Aber mein Antwort war ruhig und klar. Ich gebe nicht auf, ich spiel, nur nicht mehr mit. Dies Wort hatten geweckt und markierten Ingrens, die ich nicht beschreiten wollte. Ich heb mich nicht aus der ich zurückgezogen, sondern aus dem Spiel, das in so fremden gemacht hat, indem ich mich weigert, mich auf einen Wettstreit einzulassen, wo sich weniger den anderen kümmern konnte, gewinn ich mein Selbstbewusstsein zurück und wehrte mich gegen Manipulation. Das war ein Machtmanöver, das die Gesamtdynamik zwischen uns verändert. Sie hat durch dies Herausforderung die Kontrolle über mich erlangen wollen, indem sie in Reaktion erzwingen und mein Gefühl diktieren wollte. Stattdessen gab ich ihr Freiheit die Freiheit, mich so zu sehen, wie ich wirklich war, ungebunden an ihr Spiel, unantastbar durch ihre Taktiken. Dies Freiheit erschreckt sie, weil sie bedeutet, dass sie den Einfluss verlor, den sie zu haben, glatt. Die Spannung run desertage war voller und ausgesprochener Fragen. Sie glatt, dieses Spiel war beweisen, dass sie mich nicht braucht, dass sie allein starker sein konnte. Aber die Wahrheit, die ins Licht kam, war viel komplizierter. Es beweist keine Unabhängigkeit, sondern Verletzlichkeit. Es beweist, dass sie nicht damit umgehen konnte, dass ich sie nicht braucht. Wat an der Tränen waren kein Zeichen von stark, sondern Zeichen von Angst. Angst, dass die Distanz zwischen uns nicht mehr nur ein Spiel war, sondern ein wachsend Kluft. Sie hat gespielt, zu gewinnen, aber was sie wirklich verlor, war die Illusion der Kontrolle. Die Herausforderung, die als Test begonnen hat, wo sich weniger den anderen kümmern konnte, wurde zu einer Offenbarung darüber, wie sehr wir beide wohnen in der Abhängig waren, und wie zerbrechlich dies Abhängigkeit wirklich war, während
Dieser dreitig vielen die emotionalen Mauern Stück für Stück. Jeet Confrontation. Jeet Anschuldigung. Jeet Trein war en Riss in der Rüstung. Hinter der wherein beide versteckt hadden. Die still, die Situation ans ausgebreitet hat. Began sich mit Rower. Schmers Hafter Ehrlichkeit zu füllen. Es war ein Wendepunkt. Ein Moment. In dem das Spiel kein Rolle mehr spielt, und der Wahlkampf unsere Beziehung begann, keiner, von ins West, was als ins common word, aber eins war sicher, es ward nie wieder so sein wie zuvor, der Brutpunkt hat nix mit gewinnen oder verlieren zu tun, es ging darum, ins der Wahrheit darüber zu stellen, was wir wirklich füreinander empfanden, und ob das Jaguar. Ins zusammen sollten oder ins endgültig auseinandersein am Sendentag. Dem letzten Tag der Challenge verändert sich die Atmosphäre zwischen uns auf ihn wies, die keiner von uns vorherzigen kann, nach Tagen der kalten Krieg, des Schweigens und der eingespannten Konfrontation gab sie endlich auf. Eins ben sexy mitleiser, verletzlicher, Stimme, ich vermistig. Lass uns damit aufhören. Die waren einfach, aber sie trugen das Gewicht all dessen, was geschehen war die Frustration, den Schmerz und die Erkenntnis, dass das Spiel so weit gegangen war. Es war ein Eingeständnis, dass der Kampf es nicht wert war, das zu verlieren, was wir gemeinsam aufgebaut hatten. Zum ersten Mal sie über einer Woche begann die Mauer zwischen uns zu bröckeln, aber ich war nicht bereit. Es ihn letzt Prüfung zu binden. Ich sah sie aufmerksam und unfragt, warum, weil du verlierst. Die Frage sollte nicht hart klingen, sondern die Aufrichtigkeit hinter ihren Worten hinterfragen, schließlich ging es in diesem Spiel Stolz und Kontrolle. Und ich musste wissen, ob ihre Kapitulation aus dem echten Wunsch nach Heilung kam oder nur aus der Angst zu verlieren. Es war ein Moment der Wahrheit, ein Chance für uns beide. Els auf den Tisch zu legen und uns dem zu stellen, was wirklich unter der Oberfläche versichting. Die Lektion, die wir in diesem Moment gelernt haben, war klar. In der Liebe geht es nicht matcht. Es ist kein Wettbewerb, bei dem einer gewinnt und der andere verliert. Wahre Liebe ist Partnerschaft gemeinsam durch gut und schlecht Zeiten zu gehen, ehrlich zu kommunizieren. Anstatt Spielchen zu spielen, die Herausforderung hat uns gezwungen, uns mit den Rissen in unserer Beziehung auseinanderzusetzen, aber sie gab uns auch die Chance, auf einem festeren Fundament neu aufzubauen. Wir erkannten, dass das Schweigen, die KLT und der Stolz nur weiter auseinandergebracht hatten, und dass der einzige Weg nicht von Verletzlichkeit und Verbundenheit fort. In den folgenden Tagen begannen wir wieder zu reden, wirklich zu reden. Ohne Masken und Abwehrmechanismen. Wir fanden Weg, uns gegenseitig unsere Neigung zu zeigen. Und die Grenzen der anderen ausschützten. Das Spiel war vorbei, aber die Arbeit des Wiederaufbaus hat erst begonnen. Wir waren jetzt besser, nicht weil einer von uns gewonnen oder verloren hat, sondern weil wir beide etwas Wichtiges gelernt hatten. Die letzte dieses Kapitals in unserem Leben war klar. Wenn man mit der Liebe Spielchen spielt, kann man sie verlieren, und keiner von uns war bereit, das zu lassen.